最近有一段影片伫 TikTok 顶头受到正人欢迎，就是这戏剧演员戈登模仿90年代舞剧《假音星球》，伫咧社群平台超过2.51届放送，带动一条称作今年热天上界唱的歌曲。 学过的清查伫纽约世贸中心内底购物商场，用对嘴的方式调90年代尾的欧陆舞剧《假音星球》。这50秒短片伫社群媒体TikTok马上引大家眼光，真紧真做病毒小白品。I remember this music like being a very little kid, and you know, it would only ever kind of break through on American pop radio every now and then. In like the late 90s. So, you know, you'd have like Barbie Girl, Blue Dabba Dee Dabba Die, Another Night, like What is Love? Alert! Alert! DJ Crazy Times! If you want parties to be making, have some noise! 这支上传 TikTok 的短片伫各社群平台，看人数超过2.5亿次。戈登阁发表完整假音星球音乐 MV， 阁伫波士顿 TD Garden 顶台演出，为未显走向主流流行音乐舞台。虽然欧陆舞剧伫美北洲较无流行，而且伫全盛时期，阁互人批评是无入流的附属风格。不过，伊伫当年创作真侪经典歌曲，甚至到即马还阁伫一寡婚礼 party 当中，听到同款的假音星球安尼舞曲。公司新闻陈伟仁报道。